Very good evening and good morning. Thanks for joining the session. So the continuation part of Linux basics. Continuation part of Linux basics. So today I'm going to explain about shell scripting. Okay. Today I'm going to explain about shell scripting. So if you are seeing this scripting, okay, don't get panic. Okay. Don't get panic. So probably this is a coding. Okay, so don't worry about that. Scripting is nothing but, okay, scripting is nothing but, I'll give you a small example. You can easily understand. Example, if you are an actor, okay, if you are an actor, you're going for an audition, okay, so they're giving some dialogues to be present on the in front of the camera. Yes, now individually you can say one dialogue, that's fine. But when you are acting with someone, okay, the conversation person to person, maybe you're asking some question, opposite person, maybe he will ask one more question or maybe they'll give an answer. So like that, continuously, both of each other, you will be talking each other, right? Step by step. So the information the director will give you in a piece of paper. So what are the questions you need to ask to other person? The same way, one more paper given to opposite person, what he will ask a question to you. Okay. So the dialects are basically one by one, the sequentially they arranging in that paper, which is called script, right? Which is called script. The same way in the Linux operating system, when we are executing or when you're running any commands one by one, it taking some time. To avoid that, we can arranging that command sequentially, and with a single file we can run it on the system. We can complete the task, which is called shell scripting. Understood? ఇప్పుడు మీరు ఒక యాక్టర్ అనుకుందాం, ఒక సీరియల్ యాక్టరో లేకపోతే సినిమా యాక్టరో అనుకుందాం. మీరు ఆడిషన్కో లేకపోతే షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్టర్ ఏం చేస్తారు, మీ చేతికి ఒక పేపర్ ఇస్తారు. ఆ పేపర్లో మీకు కొన్ని డైలాగ్స్ రాసిచ్చుంటారు. సో ఆ డైలాగ్స్ అన్నిటిని మీరు వరుస క్రమంలో బట్టి పట్టి జ్ఞాపకంగా ఉంచుకుని మీరు కెమెరా ముందు వెళ్ళినప్పుడు ఆపోజిట్ పర్సన్తో మీరు డైలాగ్స్ అన్ని చెప్తారు. సో దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, సో మీరు ముందుగానే స్క్రిప్ట్ రావడం వల్ల మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే కెమెరాని ఆఫ్ చేసుకుని మళ్ళీ డైలాగ్ తీసుకుని మళ్ళీ చెప్పి మళ్ళీ కెమెరా ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక డైలాగ్ తీసుకుని చెప్పి అలా కంటిన్యూస్గా ఆ సీన్లో మీ యొక్క కంటిన్యూటీ అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు కాన్వర్జేషన్లో. అదే మీకు సంబంధించిన డైలాగ్స్ అన్ని మీకు ముందు ఇచ్చేస్తే మీరు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఆపోజిట్ పర్సన్తో ఈజీగా మీరు మింగిల్ అవ్వగలరు. అదేవిధంగా ఆపోజిట్ పర్సన్కి కూడా డైరెక్టర్ ఇంకొక స్క్రిప్ట్ పేపర్ ఇస్తారు, అంటే ఒక పేపర్ ఇస్తారు, అందులో తనకి డైలాగ్స్ ఉంటుంది, అంటే మీతో మాట్లాడడానికి కావాల్సిన కొన్ని డైలాగ్స్. సో మీరు ఆపోజిట్ పర్సన్ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటారు. ఓకే, మీరు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తుంటారు, వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్తుంటారు, వాళ్ళకు జోక్ చెప్తుంటారు, మీరు నవ్వుతుంటారు, మళ్ళీ మీరు జోక్ వేస్తుంటారు, వాళ్ళు నవ్వుతుంటారు. సో ఇక్కడ ఒక సీన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు, ఓకే, ఆ కంప్లీట్ సీన్ బిహైండ్ అంతా ఏం జరిగిందంటే స్క్రిప్ట్ మీదనే వాళ్ళకి ఆ సీన్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా లైనక్స్ సర్వర్లో కూడా ఈ స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే, లైనక్స్ అనేది కంప్లీట్గా మనము కమాండ్స్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. అలా ఒక్కొక్క కమాండ్ని రన్ చేసినప్పుడు కొంత రిజల్ట్ అనేది మనకు వస్తుంది. అలా రిజల్ట్ కోసము మనం ప్రతిసారి ఒక కమాండ్ తర్వాత ఒకటి, ఇంకొకటి తర్వాత ఇంకొకటి, అలా వన్ బై వన్ ఇవ్వడానికి మనకి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక సర్వర్ అయితే మనం చేయగలము. సో అలా వన్ బై వన్ అలా కమాండ్స్ అన్నిటిని మనము రన్ చేయడానికి వన్ బై వన్ రన్ చేయడానికి మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. మనము ఒకవేళ మర్చి కూడా పోవచ్చు ఆ కమాండ్స్ని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు. అందుకని ఈ స్క్రిప్టింగ్ అనే మెథడ్ ద్వారా
మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ కమాండ్స్ అన్నిటినీ లైన్గా ఒక ఫైల్లోకి నోట్ చేసుకునేసి ఆ ఫైల్ని మనం రన్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో దానికోసం స్క్రిప్టింగ్ అనేది రాసుకుంటున్నాం. దీనికోసం మనం కొత్తగా రాసేది ఏమీ లేదు. సేమ్ కమాండ్స్ని వరుస క్రమంలో ఆర్డర్గా రాస్తున్నాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So now, yesterday in the previous session, okay, we have installed the Tomcat services on the Linux machine, right? We have run the few commands and the commands are successfully completed the task. The web server is installed on the Amazon Linux. So now, even that task also we can automating by using, okay, shell scripting. But when you want to run shell scripting, but you need some basic information, what is shell scripting? Okay, so you need some basic idea about the technology. Okay, so now what is meaning of shell? Before you understand the shell scripting, the Linux operating system, the architecture you need to understand. Linux server architecture we need to understand. So if you go to Google and you can check that Linux architecture diagram, you can see this. So hardware and here is application. So between the application and hardware, there are two more layers are there. So the immediate layer after the hardware is a kernel. So kernel is main software which is interacting to the hardware, and we can run our applications, we can complete our job. But the kernel will be, it is a high level language that cannot be understand. So an administrator as an user to interacting with the kernel, so shell is developed. So now we are entering the commands on the shell will be update the information to the kernel, and kernel will be utilizing the hardware and job will get successful. So kernel is a heart of the operating system in the Linux. Kernel is a heart of the operating system in the Linux. Okay, so now this shell, it's basically interpreter. So shell is a command line interpreter that will provide the user interface, okay, to access the operating system services. So in the Linux and Unix operating system, there are different types of shells are there. Bourne shell, C shell, corn shell. So different shells are available. Okay, so various purpose they are using. So if you want those information, go to Google. Okay, so list of shells, okay, in Linux operating system. If you hit enter, so you will get a multiple types of kernels will be showing it. Shells will be showing. Bourne shell, C shell, TCSH 10x C shell, corn shell, Debian Alminix shell, Bourne again shell, Z shell, friendly interactive shell. So like that, different types of 8 shells are available. Okay, now we are going to learn, okay, this shell, SH. This shell we are going to learn. Bourne shell we are going to learn. Mostly in everywhere we are using this shell only, and we are going to managing the operating system, especially Linux. So even shell script also, okay, we are writing the file, the extension with the .sh. Understood? Even we are writing the shell scripting the file, the ending with .sh. So if you find that .sh, okay, it's a shell scripting file. It's a scripting file. We can easily understand.
So any other question? So before moving to the next topic, the same concept I'll explain in Telugu as well. Okay. మనం లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ని కానీ చూసుకుంటే మనకి ఇలాగ 4 లేయర్లు ఉంటుంది. సో మనం అప్లికేషన్స్ అనేది లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సరేనా, మనం అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడానికి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకునేది. సో మనకు అవసరం ఏముంది? లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడానికి. ఇలా అప్లికేషన్ ఈ హార్డ్వేర్ మీద రన్ అవ్వడానికి ఇంకా మధ్యలో 2 లేయర్స్ ఉంటుంది. ఒకటేమో కర్నల్ అని, ఇంకోటేమో షెల్ అనేసి. కర్నల్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అంటే మెయిన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇదే. కానీ మనకి ఉన్న నాలెడ్జ్తో మన కర్నల్ని యూజ్ చేసుకుని అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడం మన వల్ల కుదరదు. దానికి టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకోవడం చాలా టఫ్. అందుకని ఈ షెల్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేశారు. ఈ షెల్ అనేది ఏమవుతుందంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ప్రెటర్, అంటే ఒక కమాండ్ లైన్ టెర్మినల్గా ఉండి యూజర్కి కర్నల్కి మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇస్తే తీసుకుని కర్నల్కి అందజేస్తుంది. కర్నల్లో వర్క్ జరిగిన తర్వాత మనకి షెల్లో అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఈ షెల్లో మనకి రకరకాల షెల్స్ ఉన్నాయి, 8 రకాల షెల్స్ ఉన్నాయి. సో మనం చెప్పాం కదా 24 రకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయని లైనెక్స్. అలా డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో డిఫరెంట్ షెల్స్ డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం వాడతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి షెల్ స్క్రిప్టింగ్లో మనం ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. కమాండ్స్ అన్నిటినీ ఆర్గనైజ్డ్గా ఆర్డర్లో పెట్టి మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. దాన్ని స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అంటారన్నారు. ఆ స్క్రిప్ట్ ఫైల్కి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే లాస్ట్లో, ఇప్పుడు మామూలుగా మనము ఒక పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి, డాట్ పీడిఎఫ్ అని వస్తుంది. ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసామనుకో .docx అని వస్తుంది. ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసామనుకో .xls అని వస్తుంది. అలా ఒక షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనము .sh అనే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ని వాడాలి. అంటే ఇక్కడ మనము బార్న్ షెల్ని యూజ్ చేస్తుంటాం మ్యాక్సిమం. సో నెక్స్ట్ ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అక్కడ? సో మీరేం నాకు ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఒకవేళ నో క్వశ్చన్స్ అయితే జస్ట్ ఒక హార్ట్ సింబల్ కానీ లేకపోతే జస్ట్ థమ్స్ అప్ సింబల్ కానీ చూపించండి, సరిపోతుంది. యా, ఓకే, ద పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్. మీకు అర్థం కాలేదనుకోండి, సైలెంట్గా ఉంటే నాకు మీకు అర్థం కాలేదని నేను ఫీలింగ్ చేసుకుంటాను. రైట్? సో ప్రతిసారి అడగడము, మీరు ఆన్సర్ చెప్పడము లేట్ అయిపోతుంది. సో జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ సింబల్స్. రైట్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So when you are writing the shell script, the first line in the shell script, okay, the first line in the shell script, which is called shebang, okay, when we are writing the shell script, okay, the first line of the code, which is called shebang. So the shebang is like this. Got it, guys? So this is the file. So this file we called as, okay, shebang. Okay, the first line we are writing in the shell script, which is called as shebang. Shebang is the first line script and specifying the path shell where it is running. So that means the bash shell where it is running, we are clearly mentioning that, okay, my bash shell is running on the root bin
/bash. In this location, my bash shell is running. We are giving the reference. This reference file, the reference line we called as shebang. Okay. If you're not writing this, your shell script will not run. So mandatorily you need to write this. You need to write this. Okay. Are you clear? So now how to create this file and how to run some small scripts. I can execute small programs today. Are you clear? సో మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకునేసి దాని ద్వారా మనం కొన్ని చిన్న చిన్న టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. రైట్. సో కాబట్టి మీరు క్లాస్ అయిన తర్వాత రికార్డ్ని తీసుకుని మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. Now see this. Mumbai AL001 server. I'm just copying this IP address, public IP address. I'm going to open Putty on my desktop as usual and pasting the IP address, expand SSH under the connection, select credentials. I'll go to my desktop, keypads, Mumbai AL001. I'm selecting here and click open. Accept. What is the username? EC2-user. EC2-user. Let me increase the font size. Change settings. Appearance. Change 20. Click OK. Apply and maximize the screen. So to clear the screen, type clear. Okay, to type the clear to clear the screen. Okay, now we are going to write a first script. So I'm currently writing the script in this location. In this location I'm going to write it. So presently in this location only the Tomcat directory is only available. I'm going to create one script. Okay, I'm going to create one script like this. vi is nothing but editor. So whatever the file name you are going to create for the script, you can provide it. The file name is first script. Okay, first hyphen script dot sh. First hyphen script dot sh and hit enter. Now it will open the editor. So here we need to type the first line is a shebang. What is that? Hashtag exclamatory. It will not work. So why? When I'm typing that, it will be showing that error, no string under cursor. So even I put the cursor, it is not accepting because the terminal will not directly allow to edit anything inside the VA editor. So VA editor will not allow to directly to write anything inside that file. So first you need to come inside to the editor insert mode. How you can come to the insert mode? So in your keyboard, press I key. I for island. Okay. So type I one time. So if you press I, it will comes to your, sorry. Okay. If you press I, you'll come to the insert mode. So in insert mode, you can write anything. You can write. So now what is the first line you need to write? Hashtag exclamatory /bin/bash. Everything is a small letters, no capital letters. In Linux, no capital letters. Everything, the commands, okay, scripts, everything you can write in the small letters only. Maybe file names you can create capital letters. That's your wish.
So the first line we have written. Next. So when you hit enter, again it will be starting with the hashtag only. Okay. So why hashtag? So you can give any comment. So that means the next line I'm going to create for this, you can give some comment. అంటే ఎందుకు ఇలాగా హ్యాష్ ట్యాగ్ వస్తుందంటే ఎంటర్ చేసినప్పుడు మీరు ఏదో కమాండ్ రాయబోతున్నారు కదా, ఆ కమాండ్ ఎందుకు అనేది మనం ఇక్కడ రాయమని చెప్తున్నారు అనమాట. సో క్రియేటింగ్ న్యూ డైరెక్టరీ నేమ్ ఈస్ ఓకే రాజేష్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ డైరెక్టరీ నేమ్ ఈస్ రాజేష్. When I hit enter, now again it is asking hashtag only. So you can remove the hashtag. Now you can write the command. The command is mkdir. Mkdir means make a directory. The name is Rajesh. That's it. Now hit enter, it will not execute. In the particular shell file, in the V editor, any command if you write down, it will not execute. Yes, it will not execute it. This is a kind of IDE. Okay, integrating scripting environment, development environment, IDE. So whenever the commands you're writing, if you hit enter, automatically it will execute, right? But it will not execute. Once you write all the commands, are you okay? Then you can execute the shell, the job will get success. మీరు కమాండ్ రాసి ఎంటర్ చేస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. నార్మల్గా ఈ వి ఎడిటర్ నుంచి బ్యాక్ వచ్చేసి నార్మల్గా కమాండ్ రాసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి రాజేష్ అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ క్రియేట్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది మనం రాస్తున్నది ఒక వి ఎడిటర్ ఫైల్ లోపల రాస్తున్నాం, అందుకని కమాండ్గా తీసుకోదు. అది ఒక జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా తీసుకుంటుంది, అది ఒక జస్ట్ వర్డ్ లాగా తీసుకుంటుంది, ఒక కమాండ్ లాగా తీసుకోదు. సో వెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద కమాండ్, when it will be considered as a command means when you run the shell script, then it will be considered as a command. Okay, it will directly runs on the bin and bash. Bin bash in the level it will run. Okay, I have created the directory. Okay, fine. I want to create one more directory, mkdir. Okay, mkdir Raja, mkdir Ravi, like that. I want to create some files. So after that I want to come out of from the insert, then I want to save the file. So press escape key in your keyboard, it will come out of from the insert. Then you can type colon dot, upper dot and lower dot, that's a colon, not semicolon, only colon. WQ small letters, then exclamatory, colon WQ exclamatory, and hit enter. Now the file is saved. Now you can type ls, only the first hyphen script file is available. Okay, there is no Rajesh, there is no Ravi, okay, there is no Raja directories in this location. When you run this particular script, it will generate the directories. So how to run the file? Type sh space and as is the file name you need to run. So that means first hyphen script.sh. When hit enter, now the script is successfully executed. So if once you hit enter, it will go to the second line without any errors. That script is successfully executed. Now you can type ls, see Raja, Rajesh, Ravi, these three directories are created. Understood? Any other questions? If everything is okay, just please confirm it. I'll go to the next concept. So next I want to delete this particular file. I want to delete one of the file. Okay, so I'm going to create one more script, vi, one more script I'm creating, vi
second hyphen script, okay, second hyphen script dot sh, okay, hit enter, press insert, okay, type the shebang, then next delete Raja directory rm hyphen rf, okay, the command remove recursively forcefully. What is the directory name? Raja. So now this script was creating now. Now press escape, come out of from the insert mode, colon WQ exclamatory and hit enter. So now type ls. Second script also is ready, but Raja directory is available now. Now I am going to run the second script, successfully executed. Now type ls. Now Raja directory is deleted. Now Raja directory is deleted. Okay. Suppose I want to delete Rajesh and Ravi also. Rajesh and Ravi also. How can I delete Rajesh and Ravi? So vi second script.sh insert Rajesh hyphen rf Ravi, escape, colon WQ exclamatory. Now running the one more times second hyphen script dot sh. Now successfully executed. Now type ls. Now Rajesh, Ravi, both directories are deleted. Both directories are deleted. Is that clear? So now clear the screen. Now clear the screen. So guys, I'm going to run the first script. ls Raja, Rajesh, Ravi. There's a 3 directories are created. And scenario number 3, I want to rename Rajesh to Rajesh 1. I want to rename Rajesh name to Rajesh 1. Is this possible? Yes, it is possible. So now creating the third script vi third hyphen script dot sh insert shebang /bin /bash, hit enter, rename the Rajesh directory to, okay, Rajesh directory to Rajesh 1. So command is mv Rajesh 1, escape, save and quit. Now I'm going to check the third script is available. So now third script, type ls, Rajesh name is changed to Rajesh 1. Rajesh name is changed to Rajesh 1. Okay. Is that clear? So this is a way any type of job we can write orderly and we can perform your jobs. So shell script is very, very valuable
technology nowadays, especially in the DevOps, if you're continuously practicing, then only you will able to understand and you're able to remember these concepts. Otherwise, no. Okay. Let's go with the question one by one. Let's go with the questions one by one. Right. So next one, I want to download some file. I want to download some sample file, some internet, some data is there. I want to download to the specific location. So I want to write some script. So now script number 4. vi fourth hyphen script dot sh. So now insert hashtag / bin bash. So first task is create a directory. Okay, create directory. The name is project maybe software. Okay, softwares. Create a directory, name is softwares. In which location we need to create? We need to create inside the Rajesh folder. We need to create a inside Rajesh folder. Okay, or maybe Raja folder. So now mkdir Raja / okay, the name is softwares. The next download software. Okay, in the location. Okay, in that location. So first what we need to do? Change the directory cd Raja. I think here I written wrong name. Capital R Raja softwares. The next download. wget. What are the softwares is there? That software we need to download. Example, go to Google, download Tomcat 10.1.17. Go to this link. Now we have a tar.zip file is there. Copy the link address and we can paste here. And we need to extract this file. So how to extract these files? Now zip folder was downloading and this zip folder we need to extract it. So how we need to extract? So now we need to use that command tar xvzf is a unzipping format. This particular file, right? This is the zip file, right? This zip file we need to unzip it.
In which location we need to unzip it? Okay, in the same directory. So that means we need to give the dot. Okay, we need to give the dot. In the same location we need to rename it. Otherwise, okay, otherwise if any other location you can give the specify the path, your wish. So now I'm going to escape colon WQ exclamatory and hit enter. Now we need to run the fourth script. Okay, I need to run the fourth script. So now hit enter. Now the script was, okay, now script was successfully executed, but some errors are there. Not found in archive. Why? So you can see this ls. So here Raja folder is there. You can go to cd Raja. You can check Raja. Softwares folder is created. Again go to softwares. Sorry, cd softwares. Now type ls. Now this directory was created. But this unzip is not successfully done because whatever the script we created, that's a wrong. The dot was not accepting. But we need to give the specific path, then it will unzip. So what we need to do, previously, whatever the script we created, the fourth script, okay, fourth script. So we need to write down fifth or fourth of what we created. Fifth one we have created. One minute. No, fourth script only. Fourth script only. Okay, now let's clear it. So shebang / okay, bin / bash. So what is the plan? mkdir. Okay, mkdir. So in which location? This time we will take Ravi / softwares. Okay, in this, once it's created, we need to navigate the same location, Ravi / softwares. After that, we need to download the file, wget. The software file we need to provide here. I think it's not accepting. Let's copy the one more time. Next, tar xvzf. This path we need to extract. In which location? So we need to give this path, whatever the path we have selected here, in the same location we need to provide it. Okay, so this is the condition. Okay, now escape WQ, save here. Now can run the fourth script. The next step, we need to check this ls. Successfully it was created. Yeah, successfully it was created.
So this is a zip file, this is a separate file was created. So this is a way you can create a multiple scripts based on your scenario. Okay, now I'm going to give the task. So can please perform that with the scripting. Yesterday I have uploaded couple of videos. If you go here, in my YouTube channel, I think this is not correct one. You can come here, go to playlist, and you can take the Linux tutorial and install Apache Tomcat server step-by-step guide. In this video, I'll show you. In this step, the few commands I have given. So I need a script to execute after creating the Linux machine. If you run the script, the Tomcat server should be ready. So that is a task I'm providing to you. Okay. So please work on it. నేను మీకు ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటంటే ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని స్టెప్స్ ఇచ్చున్నాను. టామ్క్యాట్ సర్వర్ని లైనక్స్ సర్వర్లో ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయలేనిది. ఆ కమాండ్స్ అన్నిటినీ వరుస క్రమంలో మీరు ఆర్డర్గా పెట్టి ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ని రెడీ చేయండి. ఆ షెల్ స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తే ఒక కొత్త సర్వర్ మీద ఓకే మీకు టామ్క్యాట్ సర్వీసెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. కానీ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీరు కొత్త లైనక్స్ సర్వర్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ సర్వర్లో స్క్రిప్ట్ని ప్రిపేర్ చేసి స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తే టామ్క్యాట్ సర్వీసెస్ రన్ కావాలా. ఫైనల్గా టామ్క్యాట్ పేజ్ అనేది మనకి బ్రౌజర్లో యాక్సెస్ చేయాలి. సో ఇది మీకు ఇచ్చే టాస్క్ ఈరోజు. సరేనా? ఎందరు చేస్తారో చూద్దాం రేపటికి. యా, బట్ అందరూ ట్రై చేయండి. నాకు తెలియట్లేదు అని మాత్రం చెప్పకండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. సో ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ చేసి ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు, నేను రేపు మళ్ళీ మీకు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో దీన్ని ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఒక 2-3 సర్వీసులు తీసుకుని మనం స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా ఎట్లా ఆటోమేట్ చేస్తామనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. మళ్ళీ వేరే సినారీస్లో చెప్తాను. యా, థ్యాంక్ యూ.